All right, good morning, good afternoon, good evening, wonderful people, lovers of freedom all over the world. Wherever you're joining us from today, you're highly welcome to this wonderful YouTube platform that gives you quality news and information on all activities happening in Biafran territory. This is Let's Talk TV, your one and only YouTube channel. Please subscribe to this channel and make sure you share this particular video because this is an important video for every Biafrans, both those here and those in diaspora. You really need to know the reality. You really need to know what is happening in Biafran territory. Now, let me go straight to the issue on ground. First of all, there is a serious issue happening in Imo State currently. In the last 24 hours, there have been a record of several ordeals in Imo State. First of all, in Irete, the buying of some policemen in Irete, which the Nigerian media have been saying a lot of rubbish on the social media, in their media outlet, blaming the Prime Minister Simon Èkpá, for that ordeal. They are trying to paint the Prime Minister Simon Èkpá, publicly bad before the world. That is what they are trying to do. Now, one of the news they put, that I saw online, Simon Èkpá claims responsibility for killing of, for buying of 4 police operatives in Nigerian southeast. The Prime Minister did not claim any responsibility. He only said that they are defending their land and self-determination is not a crime. Now, in the detail of the news, he says, Mr. Simon Èkpá, a controversial Biafran agitator, has claimed responsibility for the buying of 4 police operatives in Owerri, Imo State, southeast Nigeria. Now, gunmen attacked and buyed 4 police operatives and a civilian along the Onitsha-Owerri Expressway in Owerri, Imo State at about 6:30 p.m. on Monday. Aside from the operatives, the hoodlums also shot dead a woman, a POS machine operator in the area. Èkpá, a Nigerian who is based in Finland, has autopilot and blah 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 and blah. According to them, they said in a post on his X handle shortly after the attack, Èkpá announced that members of the Biafran Defense Forces had buyed the operatives in Owerri. The Biafran Defense Forces Owerri Command has recovered weapons from the terrorists after neutralizing them in numbers, he wrote on the microblogging platform at exactly 8:50 p.m. on Monday. So, does that mean, in quote, that specifically he was responsible for the crime? I understand what the Nigerian media outlets are always trying to do. They did this thing to Mazen Nnamdi Kanu. Now they are trying to do it to the Prime Minister Simon Èkpá. Let me tell you people, I think this pattern is outdated. They know you people. They know the Nigerian government, and that is why, apart from your illegalities, the illegalities in Nigeria and in their judiciary, if truly they stand by the rule of law, you will see that they can hardly win any case. First of all, Mazen Nnamdi Kanu is not even meant to still be under the DSS custody currently. Now, they are trying to
continue to tag the Prime Minister Simon Èkpá and continue to bring him out. But the funniest thing is that these are just mere words, and there is no evidences and all that about this. The Biafran Defense Forces are defending their land and making sure that they protect Biafrans. They protect Biafran. The Prime Minister Simon Èkpá is making sure that he defends Biafran from being pied by the Nigerian terrorist army. Self-defense will never be a crime in a society that is sane. But meanwhile, this particular video that you're about to listen to, honestly, if you listen to this video and yet you still don't see the truth in that the solution of Ohanaeze Ndigbo that the Prime Minister Simon Èkpá has been speaking, then you are a troublesome person. Then it is just a fact that you're just being biased. If you listen to this video and you do not still understand the need of fighting for Biafra and making Biafra come as quickly as possible, then sorry. I think your problem is just being biased, or your problem is just mere hatred for Ndigbo and for Biafrans. Enjoy this wonderful video and make sure you share this video. Kedebe m kwurutere okwu esi anyị nwa na-eje na-akpọ meeting ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime meeting ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu wa niile bụ ndị na-eje meeting ahụ. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to anakpo walloping the West. Ọ aha coup d'etat nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile may change the army leadership. Ndị ga-carry that coup d'etat bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Iwuanyawu'S campaign in in West, or Yama, and preserved Nigeria. Oh, today, India was no normal. Amadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, I had in the Fulani na Hausa biligo nije. Unu abundibo. Where ma kotro history, ebo history unu bidoro bu January 15 na ebureze ndi Fulani. Ndi Fulani bukwanireze ndi Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndi Yoruba since 1962. Na-egbuwete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Amadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea.
na-ekwu na Middle the footstool ha na ha kọnkago ha na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo, unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere kuu ahụ, ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma leadiri ya kuu ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru, ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu, gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma amanwụ eke ma ndị niile pikọtawanị mgbe gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee ọhaneze gịnị ma George Obi ọzọ yọkpụrụ ya yọbata na ọhaneze si na President General. Lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịa kpuo na Delta Edo. Ụwa niile n'ijọ niile si n'ọnwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu ịlaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ abụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce ọhaneze President General. Unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa. That is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Naịjirịa. Gwasaa Naịjirịa were ọbara kọva Naịjirịa ha kwesịrị ọgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Abalewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo, kwafu ọbara Yoruba, kwafu ọbara Middle Belt, kwafu ọbara TV, kwafu ọbara Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu na-etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na ga-unite kwa Igbo, na ga-eme Igbo nke. Is this ọhaneze? Maybe selected consensus ọhaneze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu neche ihe sultan ga-agwa unu. Ndị Fulani ga-agwa unu. Ka unu bịa si na ọhaneze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called ọhaneze na ndị otu ha. Ya ma bụ ihe unu na-aga egbe okirikiri gba okirikiri na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile nụ na unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal
Unu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Okay, Igbo Nigeria Igbo Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were chakolo. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dị mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Nimbo. Was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani operating in the 82 division. Ono katosino name when a war. The ESN Ebidogo war insurgency. Okay, boom, whereas there is no war in Igbo land, no insurgency anywhere. These dinosaurs, organism. Dance to the script of India, the Fulani. Have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then we're Igbo land, we're Yoruba land, we're Tiv land, we're Hausa land. That there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno, ndị ajijakolu, jiri potopoto, jiri mamere, poisons mix ye, na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, echere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo gachiri Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze, which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Murderers and killers, genocidaires, millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, dispowered, buried alive. They are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money how many that are being held in jail. Lewa fali Igbo na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Unu si na Kamunu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings
to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị sịrị ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. In the Fulani Ebugo, approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo naga yiruwa and akwe mea culpa, no presume the guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that, and in that journey they have been dead. God will punish all of them individually and collectively. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Obara will never be happy with them. Mwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chino Achebe will never be happy with them. Amabibi Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndiane Jajo Ija. You will in your tendi boniru. Ndi Nigerian. Ite kundi Yoruba in your niru. Ite tisi in your niru. Ite maruni in your bidu bet in your ite house in your niru. Na ganga ngari arurala. And a joyful field na persuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji sese nka ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they sell the Igbo nation. That's the thing anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụla aka ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwaga launchikwa na akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharị akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people, that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, ISIS would have scattered Nigeria and there would be no Nigeria today. Gawani niru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking I can't do a jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megidane the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money. They destroyed the economy of Igbo land with the help of factions of their army. Manunu no me na me rokoro no ndi Igbo. Rokoro mbunu geje okwu ga-akpọ ha n'ebe anyị ha na-agagharị because they are wicked souls. Ndị anaghị ahụ, very wicked human beings. Agbarunu jog. Is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry.
Benin angry. Indeed, you're angry. TV angry. Middle Belt angry. Even Kaduna angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do on behalf of millions of innocent Igbo people. No. Why what I have said? Let them go to blazes. That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana ntị because ahụ ihe a na Peter. Why not mee na akọbi ije ahụ ime ka onwe ndị nke eme ka onwe template for restructuring kwado and then they invite ndị ọhaneze no South and Middle Belt Forum ama na ha hụrụ ndị ha na na kọgiri rubbish. People are strong. Iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. Terrorists conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opata. All you know guy whitewash. Please, this type of thing. But can you only now brought that small circle of traitors? I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. And don't even want that money. If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. All you know na give me. Gwagwa na mo asiri mo nwa ogbenye. Ha kwụsị George ajọ ije ha na-eje. Jegbo nwa ijojo ije arụrụ ala. Aga ade na pepa na ndị Igbo jere eri Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ nụ. Fulani ha rịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, what him going to tell you now? Me me chaya visiting in the Hausa na na-ekwu na. Goya. Tupu na ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala. Ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga. Nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga. So, biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe dere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is started. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Imo people. Was not the decision of the Imo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Imo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? You never accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When you powder, they Fulani bara niru. When you they tendi bone when you hammer na niru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani?
Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije beribe, nzuzu ni ije unu kpara kobi ije. Le na akọ onye nzuzu na akọ. So I don't accept that thing. Where is this voicemail? Yeah, I jebu onwe ha n'ije ọjọọ. No prof. I jebu onwe ha n'ije ekwensu. No prof, ọkwefu time na mgbe njefu ihe ọkwa Chukwu na-anụ ya bụ ọlụ a.